Приветствую, друзья! Сегодня я хочу рассказать и показать, как я переделывала обычную коробочку из-под конфет M&M's в подарочный конвертик. В таком конверте можно подарить подарок, можно вложить цветы, либо можно использовать как местом хранения памятных записок и писем. Приятного вам просмотра! Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки и до встречи! We could be holding up our light. We could be fighting for what's right. Or we could be falling to pieces. Under the bridge of fire burns, somewhere the pages start to turn, and somebody whispers, I need this. I will do anything just to make you see. Don't apologize for what's in your dream. Maybe this time will be different. It's only us. It's only us. It's only us.
to be